И всем огромный привет. Убили мы шпионку. Пойдем сейчас вернемся в лагерь. Может быть, там еще будут жертвы. Немножко я тут перемотала. Мне интересно смотреть. Я просто бегу. На пути никто не попадался. Так что бежим, посмотрим. Нужно еще встретить Кейт. Посмотреть, что она нам скажет. И вообще, что нас ждет в лагере. Ну вот мы уже добежали. Пойдем поглядим. Сейчас главное найти ее дом. Я, честно говоря, не помню, где он находится. Ну, лагерь вроде небольшой, а вот и дом. Хорошо, поднимемся, посмотрим. Надеюсь, она нас не пристрелит. Так, здесь ее нет. Хорошо. Здесь что? Заперто. Ну, наверное, больше не судьба нам с ней разговаривать. Так что уходим отсюда. Пойдем в сторону зверя. Куда дальше я не проходила. Может быть, там что-то интересное будет. Вот наш чувачок лежит. Бежим, бежим, бежим. Все как обычно. Сейчас у нас, конечно, карта показывает добежать до Нью-Идлина. Но бежать очень далеко. Нашла какой-то форт. Или что это такое. Не знаю, что это такое. В общем, какие-то здания. Походим здесь, посмотрим, что есть. Может быть, здесь будут какие-то задания. Бежала я, конечно, очень долго до сюда. Ну, было скучно. Не стала это все показывать. Так что, думаю, на перемоточке лучше смотреть. У нас наконец-то Антея появилась, значит, мы идем в верном направлении. До этого она у нас не появлялась. Не бежала вместе с нами. Так что, думаю, мы идем туда, куда нужно. Здесь опять все такое непонятное. Не знаю, что это. Какие-то болота. Так. Ворота открыли. Бежим. That's a witch's work. Could it be Seeker? We cannot be sure. Tread carefully. Так, какой-то туман. Perhaps you let me take the lead here. Да, Антей у нас видит во всяком тумане. Это мы в серии про голод уже убедились в этом. Очень хорошо. Would you mind doing the seeing thing while I'm blinded by this pea super? Could you knock that gate down? There is no way I'm breaking this. Let's find something else then. Так, да, здесь не пройти. Да, вот здесь можно. Уже увидела. Да. Заходим через подвал. Ну ничего. Где нас только не носило. Так что ничего страшного. Так, не туда нажала. Ладно, а вот лесенка. Все, пошли. If we want to stop for a wee minute, this place will do.
Не будем отдыхать в этот раз. Прокачивать нам тоже нечего. Так что идем сразу дальше. И наконец-то за долгое время первые враги. There's more of them. Я даже немножко разучилась уже бить их. Away with you. Ну и хорошо. Были слабенькие, их было немного. Так, здесь у нас еще что-то. Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. You can just sense it. It's hidden even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. A curse or a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. Так, мы открыли какое-то дополнительное здание, и я слышу на заднем фоне какую-то битву. Пойдем посмотрим, где это. Officially cannon powder. Так, да, там кто-то бегает. Sorry, that's Seeker. Witch. Что за искательница? Так, мы сейчас, наверное, биться будем с чем-то большим. Все, что ли? Ну вот, не успела. The Banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Ho there, Antea. Are you not surprised to see me? You're a little early, but no, not surprised. On my return, Ceridian told me our poor wee Banisher would turn up haunted. A haunted Banisher. Well, it is funny, isn't it? You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem. The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Mosshead won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Good luck. Have fun. Так, нам надо зажечь какие-то, не знаю, какие-то свечи. Или что? Что это будет? Значков на карте очень много. Пойдем поищем. So, how do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel, I guess. I think. Ладно, пойдем. We Посмотрим. should light the spirit chasers. Ага, What happens if we don't? туда, Spectre shit, and lots of it. туда нас не пускают. Ладно, идем. Значит, их очень много. Главное не ошибиться, куда идти. Я, наверное, оставлю в записи, как первый зажигаю и последний. Думаю, это будет очень долго. А сейчас главное первый найти.
Это больше похоже на какую-то деревню. Не на форт. Это деревня. Ага, мы уже пришли. Нифига он здоровый какой. Еще птиц каких-то пускают. Так, одного убрали. Еще один остался. О, это что-то такое замедляет. Да, вообще сильно замедляет. Надо уйти отсюда. Ага, и вот и не замедляет, а меня-то замедляет. Еще пуляет какой-то фигней. Так, все? There. Our first spirit chaser. Так, первый духолов. А где он? Там наверху, что ли? Вот эта штучка. Так, как туда подняться? Вопрос. Ладно, пойдем поищем. А вот где. Так, здесь ничего, а вот здесь. Все, зажигаем. He really doesn't like these things. И вот, наконец-то, нашли последний. Зажгли. This should be enough. There. Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I just tell her we're done. What wasp crawled up that spectre's arse and stung him angry? A lost battle? A betrayal? Cowardice in the ranks? Who knows? Так, сейчас найдем эту ученицу ведьмы. Узнаем что-нибудь новое, наверное. Что-нибудь она нам расскажет. Так, где искать-то только сейчас? Seeker's vanished. She does that. She's over there. Так, вот Энтри появилась. Иногда хотя бы показывает нам дорогу. Итак, где она? Где? А, вон стоит. Все Did увидела. I see you talking to a crow just now? Yes and no. All ready to go then? Good. She's waiting for you. Go where? To see your mistress? Ceridian. In a boat. It'll be fun. No, we're going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet. And not without help. We've done fine on our own so far. You're dead. Maybe you're not doing quite as well as you think. You're blunt, but I take your point. We'll talk to Ceridian before we move on. That's better. Follow me. Careful. Don't rock the boat.
Have we far to go? How far is far? Don't worry, you'll be safe. Safe. The mire is home to many angry spirits, but my mistress keeps them quiet. Dead quiet. That spectre you fought looked like a harvester. Banishers and their labels. He'll surely be back. So will I. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes, but the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long, you'd get sick. Is that why Ceridian's wards wane faster than they should? That is because she's dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step. This is almost as lovely as that ride through Herengracht. All we're missing is the hailstones and the Russia at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. What a mess. What happened here? Men happened. War happened. The spectres on the shore aren't moving. The marshes are well protected. Are those soldiers? That, Miss Duarte, is All Saul's army. This old soul. What does he want? Destruction, bloodshed, Ceridian's head on a plate. They must have known each other once. We could help you banish him. You banishers are so arrogant. He's Ceridian's business. Best we don't interfere. Welcome to Ceridian's Island. There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say, welcome to Ceridian's Island. She's at home and expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll see you there soon enough. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. Ну все, поплавали на лодке, посмотрели, как ведьма исчезла. И вот интересно, откуда у Антеи постоянно ответы на все вопросы? У девушки есть, да. Откуда она знает? Если она так много знает, то какого лешего я хожу, вообще ее спасаю тогда? Вот в чем вопрос. Ладно, пошли искать там какую-то фигню. Так, костер. Все, отдохнули. Пошли дальше. As a child, I made dolls just like those. I bet you did.
Seeker's Так. Black Pond. I can see why they call this the Ill Mouth. Ага, вот до сюда нам надо было добежать. Ладно, пошли искать. What is that? Antea? Где она там что увидела опять? Нет, прошла мимо. Где она прячется? No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. I have a few breaths left yet, but yes, this is the twilight. Still, after the darkness comes the dawn. You're dying. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. Unconditionally. To each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. To reach New Eden and retrieve my body, we must help the very people who created the nightmare in the first place? Yes. Excuse my lack of enthusiasm. Can we not just go back to the meeting house and do our jobs? You must release folk here from her grasp.
Only then, through the void, may you reach New Eden Town and confront her. How do we access the void? Is there a ritual? In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Know the beast. Through the beast, What are they? they are the nightmare's. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will.
Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. The tuning key is on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McRae. Ладно, пробежимся здесь, посмотрим, может, что-нибудь интересное найдем. Так, камертон нашли. Будем, значит, через какую-то пустоту путешествовать. Help yourself. And take all the help you need. Вот ведь, все видит. Ладно, уходим. Итак, пошли. Пошли искать. Где она там орёт? А, вон она. Ладно, надеюсь спрыгнуть. Ладно, пошли в обход. Ceridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. This must be one of the breaches Ceridian mentioned. Yes. This is a void breach. But yours are a little further down, in the cave. You'll see. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. We found a cursed object. An object? What object? A chest, locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. So, who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Ceridian taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Ceridian knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. I'm curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare
is the child of our father's iniquities. And of our own sins, too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Tell me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No. We'll be going. Hope to talk again soon. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Ну все, наговорились, ничего нам путнего не рассказала. Пошли искать проход в неизвестность. Так, вот он. Что-то тут еще есть. Записка искательницы. Ну, пойдем попробуем, как она там делает. Ход в пустоту, как она там бегает. Глянем, что там нас ждет. Ничего себе. Круто. My God, where are we? Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. Следовать за маяками, двигаться быстро. Ладно, побежали. Главное, нигде не задерживаться. Мне больше интересно, куда он нас приведет, этот ход. This place looks barren, lifeless. This is the realm of the dead. This is the underworld. Let's not linger. Странно, кто-то ржет. Может быть, это уже Did you кошмар? hear that? Yes, keep moving. Сейчас как нападет на нас, вот это будет круто. There, our way out. It's you. Antea. What the? What is going on? I know that voice from long ago. I banished its owner. What does that mean? It means we must leave, now. Ничего себе. Кого-то она изгоняла, и сюда кто-то попал. Ужас. И что, искательница тоже так же здесь бегает, что ли? The next beacon is dead. Something's wrong. Oh, what new abomination is this? I'd say a sorrow used as a Cerberus. That's unheard of. Восстанавливать свое здоровье. В пустоте враги. One down. Now the others. Trouble's about. Нифига, они какие тут здоровые. Blasted pest! It's coming for you! Что за фигня? Blasted things feed at last. Help! Oh,
Все, мы победили. From what hold did this Кого на horror хвост? crawl? О, хорошо. I don't know, but we need to go. Да. Ужас. Итак, где мы оказались? The hell was that? Ceridian's key was supposed to get us through unnoticed. I don't know. Да, лес незнакомый. Так, где это мы? Ой, ничего себе. Что это у нас такое? Мост это Нью-Иден. Мы рядышком. Круто. Может, игра быстрее закончится. Ладно, пошли. Там говорили, вроде мост сожжен. Ничего, Нянта и летать умеет. Может быть, как-нибудь перепрыгнем. Так, дали какое-то оружие. Нет, мое помощнее будет. Да. Но улучшить тоже нельзя. Ну и ладно, идем дальше. Are you all right? I'll do. But that nightmare over there, we know so little about it. That worries me. What about you? Whatever the reason, that nightmare is here because of something these men and women did. New Eden reeks of their guilt. I died because of them. Curse these people. Curse them and their secrets and their sins. Что-то злая настала какая-то. We'll get there. We always do. Are those breaches really safe? We were protected. You heard the whispers, the despair, and that one voice. It called to you. Something knew you were there. It saw you. I thought... For a moment, I thought of them. Those poor butchered boys. I swear in the void I heard their screaming. Weans. Sent to die for their sultan's pride. 'Twere like I was back in the Balkans. Those ghosts are gone. You asked for their ascent and I gave it to them. They're not in the void. I know. This void. Is it hell? Like in the scriptures? The scriptures? Whose scriptures? It's just a... What if all the teachings of my youth were wrong? What if what we just saw is what awaits me for my sins? I became a banner to help the living by ending the suffering of lingering ghosts, but we don't end their pain. We condemn them to an eternity of suffering. We curse them. Rory, you are the kindest, most compassionate banisher I have ever met. Don't let an old god scare you into thinking otherwise. This void is the work of no god. Back. What if the souls I blamed come for me? They'd have every right. The spirits of the living are consumed in the ritual.
They're not coming back. All is well. As long as we stay together, all is well. Aye. All is well. Right. Чё-то боится он, короче. Страшненько ему. Мне кажется, Антея его что-то обманывает, что-то она ему не договаривает. Ладно. Нашли мы какой-то подъемник. Идем в порт Хэроуз. Сейчас побегаем там, посмотрим, что и как. Нам надо найти молитвенный дом, забрать тело Антеи. И все будет хорошо. Ладно, бежим. Ну вот мы и нашли его. Ладно, сейчас побегаем, осмотримся, где что есть. Сейчас отдохну. Надо, наверное, посмотреть по предметам. Может, можно что-то улучшить. Что-нибудь прокачать. Мы получили новый уровень. For years, Kate Newsmith believed she did not measure up to her sister. Now she knows that in her kindness, she is at least her sister's equal. Thick skin has paid for her sins. But what of her sister? What will Kate do now? Her people look to her for their future, their protection, their survival. Так, передумала я улучшаться. Похоже, встреча с Кейт у нас неизбежна. Ну, хотя она в лагере, а мы здесь. Так, бегала и нашла какой-то корабль. Incredible. Beautiful too. И там внизу что-то летает. Значит, сейчас будем вызывать кого-то. Пойдем поглядим, кто он там засел. Beware. Wards. Эти обереги достали уже. Ага. They never learn, do they? Где там еще один? Вот он. Stay put. Так, еще где-то один, что ли? Да, вот он. The ward's power is gone. Ну, красота. Ну, короче, я, скорее всего, вырезала этот момент. Зашла я в какую-то пещеру. Там стояли эти обереги. Меня завалило камнями, которые могла разбить только Антея. Destroy those ghost wards if you want me back. Но я не могла в нее перевоплотиться. Пришлось сначала какие-то обереги убрать, а потом с помощью Антеи выйти. В общем, как-то так. Ладно, направляемся к кораблю. Надеюсь, идем в верном направлении. Да, вон вижу его. Сейчас там вызовем, кого нужно, зачистим и пойдем дальше. Corpses. We could manifest what hides here. Show your shape in flesh!
They never learn, do they? Разгневанный рыбак. Ладно. Нифига у него вилы. Не, вот это уже здоровый какой-то. Dodge! О, ничего себе. Вот это он лупит. От души так. Dodge it if you can. Вот, стрелять, наверное, надо у него. Где он там? You're welcome. Да, мощный тип. Даже ударить не дает. Watch out! Так, кто где еще? А вон наверху стреляет еще. Спать пошел. Так, кто еще где? Вон еще один. Я научилась стрелять. Так, где кто еще? Вон еще один наверху. Все. Элитный враг, победа. Круто. Ладно, сейчас все здесь соберем. Поглядим, что, куда, зачем и почему. И пойдем дальше. Нам еще бежать и бежать до точки. Ну, заодно хоть что-то мы собирали. Итак. Перешли мы к каким-то домам. The bridge is up. Мост. Wonder why. To keep folk in, or to keep something out? Ну, короче, бегала я, бегала. Нашла опять проход. Мост закрыт. Так, что Sorry, делать? not this time. Так, нужно обереги уничтожить. Не дают мне... Где он? А, вот он где. Все. Ну и пошли вызывать. Попробуем через этот разлом, может, нас в Into город the pitch we переведет. go. Итак, мы куда-то переместились, не знаю куда. Сейчас заглянем в сундук и посмотрим по карте. Так, что-то нашла. Интересное. Так, и где мы? Так, где вы? А мы, ё-моё, в самой жопе мира. Короче, нас обратно откинуло. Вот где я была. Вот куда мне надо было. Ой, да что ж такое-то? Всем пока.